Jai Gurudev. Lovely to see all of you. Thursday I will be singing one bhajan, simple one, but I would like all of you to sing with me. In the name of Srimati Radharani, Radha, which stands for that devotion, that love for God. Because if life doesn't have love, life is useless. When we talk about life, we are referring to that love. But love has different dimensions. One love we understand with the mind, but we live in a daily way. But inside of us there is another love, which is blissful, which doesn't go as a yo-yo of life, you know. Sometimes you feel love, the next day you don't feel love. During the day you feel like 10 to 15 times different emotional surge. But that kind of love comes and goes. But there is one love which is constant, which is, when we talk about love in itself, it is something which is constant, but not dormant. Something which is constantly growing. We can't be satisfied, because the moment we reach satisfaction in our life, we stop. You know, everything that we come to a point of satisfaction, it stops. But love, it is endless. When we talk about love, we are talking about God. That's why many scriptures refer to love as God, because He is endless. Even with our own limitation, with our mind, if we want to comprehend Him, it's very difficult. And that parcel of divinity have been placed inside of us. That's what makes us alive. That's why we can connect with Him. That's why we can long for Him. That's why you see those who tread the path in attaining to that love, they are ever happy. And the happiness is not bound by something which is limited. It becomes endless. So please, if you can join with me, sing together. I heard Brazilian people like singing. Yes? Yes. Oh, good. I'm looking forward to hear that. Guruji disse que ele quer cantar com vocês todos, vai cantar um bhajan com o nome de Radha, e Radha simboliza o amor. E o Guruji estava dizendo que uma vida sem amor é uma vida inútil. Mas o amor não é um amor que nós conhecemos, existem vários tipos de amor. E o amor mundano, que vem e vai, que aparece e desaparece, que às vezes a gente sente, outras vezes não, esse não é o amor de qual ele está falando. Um amor que nós temos dentro de nós, um amor eterno, um amor constante, constantemente crescendo, aumentando, e que nunca sentimos satisfação com esse amor. Porque assim que nós estamos satisfeitos, a gente para, a gente relaxa. Mas o amor não é assim, o amor é uma coisa que constantemente cresce. E é por isso que as várias religiões falam que o amor é Deus, porque o amor é eterno tal como Deus. Então, esse Deus, esse amor divino, é difícil de entender. Não é como as experiências normais que nós já tivemos como referências. Não é igual a isso. Mas nós temos essa divindade dentro de nós. E é isso que permite a gente conectar com esse amor, conectar com Deus. E quando você conecta com essa divindade dentro de vocês sempre sentem essa felicidade. É uma felicidade constante, que não desaparece. Então, por favor, cantem com Ele. Ele ouviu dizer que os brasileiros gostam de cantar, então ele está ansioso para ouvir isso. Shree Radhe. Very easy. So you want to repeat with me. Shree Radhe, Shree Radhe, Radhe.
Radhe
sing like that, amazing. Ele está dizendo que ele pode confirmar que os brasileiros gostam mesmo de cantar e dançar. Já vi em muitos lugares, mas para cantar e dançar assim é incrível. You are happy people, that's good. Vocês são pessoas felizes. Then you have to be happy, no? Life has been given to you for that happiness. But what we do is opposite. And this is the sad reality of this world, you know, when we understand what is life. What is life? For many people, we have different understanding of what life is. But in reality, life is that joy which surges from inside out. It's not the joy of the outside, but it's the joy that you can express from deep within. But very often we are disconnected from that joy of life. Being alive itself, we are killing ourselves. Being alive itself, we are making ourselves miserable and unhappy. You know, ask yourself why. When God has given you this wonderful life, once you understand why this life has been given to you, then you get the secret of this life itself. And this life has been given to you, firstly, to know yourself. Because why you live life without knowing who you are, that life doesn't have any meaning. Yeah. You see, to ask people, how many people can really say, who are they? I'm not asking you about your CV. I'm not asking you about your degree. I'm asking you about that which made you alive. That life, when we talk about life itself, we are not talking about the mind, we are not talking about the body, we are not talking about the intellect. We are talking about something which is alive inside of you that makes this body alive. Something which is inside of you that makes all of your organs work. Without that thing, you will not be alive. And that is life. We call it Atma. How many knows about that Atma? No? We are busy with this world, we are busy with our petty way of seeing life. But we skip the most important, that who we are. When we realize that, when we are dying, then it's too late. When life was with you and that you wait for death to come for you to realize that you are a living being, then it is useless. It is when you are alive that you can realize it. Each moment of when life is pulsating in each part of your body, then you can realize it. That joy comes from that when you are alive. But we spend our time in worrying. You know, we spend our time in wanting things, but it's not meant for us. We look always at the neighbor. Have a big car, we also want this. The neighbor have a big house, we also want it. We always compare our life with somebody else. Then we get worried. We become miserable. What that you translate. Guruji fala sobre a felicidade, que na realidade a vida existe para sermos felizes. O propósito da vida é a felicidade, mas muitas vezes a gente faz o oposto. Isso é uma tristeza, ele fica triste observando isso. E ele faz então a questão, o que é a vida? Mas a vida é quando nós conseguimos expressar aquilo que nós temos dentro de nós, quando a gente consegue tirar aquilo que existe profundamente dentro de nós para fora, expressar isso. Isso é essa alegria, esse amor.
Mas as pessoas estão desconectadas, não sabem quem eles realmente são internamente. Então se sentem tristes, miseráveis. Então o primeiro passo nessa vida é descobrir quem vocês são, verdadeiramente. E quantas pessoas sabem? Poucas. Porque quando ele pergunta isso, ele não está perguntando qual é o seu nome, ou para você descrever o seu corpo, o seu currículo, o seu trabalho. Nada disso. Mas o que é que existe dentro de você que realmente te traz vida? A razão por qual vocês estão vivos. E essa vida em si existe dentro de nós como a Atma, a alma. Mas nós estamos tão ocupados nesse mundo que a gente esquece de procurar essa Atma. A gente não tem tempo para descobrir quem nós realmente somos. Aí, quando chega a hora de morrer, a gente lembra que eu devia ter procurado realmente conhecer quem eu sou. Mas aí é tarde demais. Qual é a utilidade disso? Então nós passamos o nosso tempo todo sempre preocupando e comparando a nossa vida com a vida dos outros, principalmente. Comparando qualidade de vida, qualidade de felicidade, das coisas que nós temos, etc. Aí ele parou. Aí. Where did you stop? What did you say last? Comparing and worrying. If I ask you one thing, do you trust God? Vocês confiam em Deus? Yes? In any situation? Em qualquer situação. I like the frankness, not in every situation. Ele gosta da honestidade, não em todas as situações. In good situation, yes. But the situation when it is not good, no. But you see, in all scriptures, even the Bible says we are made in the image of God. In the Hindu scriptures say that God has placed a parcel of Himself inside this human body. So, in the Gita there is a beautiful verse, chapter 9, verse 22, which says, those whose mind is constantly thinking about me, who one's life is devoted to me, and the mind is absorbed in me, I take care of them. I look after their needs, what they don't have, I provide, and what they have, I look after. So beautifully. Yoga Kshema Paramyam, so beautifully that last part of it. I say, I take care. But when we trust Him, we have to know that He is the caretaker of our life. He looks after our life. But do we perceive that? No, we can't perceive it because we are so much focused on our own limitation, our own ego, but we don't allow Him to take care of us. Take care of us doesn't mean that we should sit around and don't do anything. No, say, be in the present moment. Be now. But we are always in the past, what we didn't have, or somebody have hurt us, or we are always in the future, thinking, our mind is always dancing between the two, the past and the future. How can you be happy when what you can do in this present moment, that's what is the grace of God in your life. Not what will be in the future. You don't know what is tomorrow. What have happened is gone. But it is now. If you give yourself, you surrender your mind to Him, and really when I ask you, do you believe in God? You said yes. Without any doubt, you believe in God. But do you trust Him in any situation that He's taking care of your life? That one which is seated inside of your heart, He is taking care of your life. Then why should you worry? When we look at the life of great saints, we see
but how the life is an inspiration for us. The life, there's a beautiful story occurrence in one of the saints called Tulsidas. You have heard about him? Devotees would have heard about. But there's a saint in India in the 15th century by the name of Tulsidas. So he lived very simple. He was one who translated in a very simple way the life of Rama and the teaching of Lord Rama. So there was an instant in his life that once a king came to visit him in the hut and brought a lot of gift to him. Of course, you see, there was some thief looking. This one have a lot. He had received a lot of gift from the king. So he waited at night, but Swami Tulsidas slept, then he came at night to steal. As he was about to come near the hut of Goswami Tulsidas, there were two young fellows with bow and arrow guarding the hut. So they were going up and down, one fair skin and one a bit dark skin. So the thief said, okay, maybe they will go away after some time, so he left. And a few hours later he came back and he saw them still walking up and down, guarding the hut of Tulsidas. So like that, throughout the night, they were there guarding. So in the morning he took courage and went. He said, Goswami Tulsidas. He went to Goswami Tulsidas and said, listen, last night I wanted to come to steal in your house. But there was two young fellows walking up and down. Who are they? The moment he mentioned the two fellows, you have two bodyguards there. Goswami said, I don't have any bodyguard. You know. Who could that be? So Goswami Tulsidas realized that these two fellows was none other than Rama and his brother Lakshmana. Because of this, what he had inside, they were there protecting his house. So the one keep his word. What they have, I shall protect it. And what they don't have, I shall provide. You know. In the life of Jagannath Mishra, one saint also from India, he was translating the Bhagavad Gita, actually, he was translating the Bhagavad Gita, that verse that I just said, into Orissa language. So then, Paramahamsa, you know, that part itself, he said, how can God be the one that provides? He can't be. The one God that provides, you know, it can't be God provide for us. God is the one that sustains, that hold everything. He can't provide for us. Who are we, you know, for Him to provide? So he was wondering, no, this must be a mistake. What did he do? In his translation, he put a mark, you know, he marked it, you know. He said, no, it can't be that. It has to be Bhavamyam, the one that holds everything. So he went for shower. So in their house, they were very simple people. They didn't have anything. At that moment, a little boy came with a bundle on his head and called the wife and said, your husband has sent this to you. And as he was inspecting the boy, he saw that the boy had a mark on his face. And he asked the boy, blood is coming out from it. Who did that to you?
and said, your husband did that to me. And she was shocked. That how come my husband is such a good man, who never hurt even a fly, how come he did that to you? So then the boy left. So when the husband came back, saw that the house is full of things, and he asked, where did you get all this? He said, what do you mean? He said, you sent that little boy, and that little boy was so nice and sweet, but you have made a mark on his face. Hearing that, he said, no, I didn't send anybody. So he realized that that little boy is no other than Krishna himself who have come. Like he said, I provide. We have provide, we look after. So he came and provided. Then he realized his mistake. But the Lord does provide. The Lord does look after. The Lord does care. But you have to allow Him to do that. If you are full with yourself, with your own limitation, our asking, our demand is always limited. We know only limited. Our mind can only think on limited things. More than that, what can we ask Him? We don't have something, we say, God, please help us get this thing. Once we get it, we think that we'll be happy. No, we'll never be happy. There will be another demand. Because we are so much focused on our limitation. God didn't create you to have only limitation. You have to aim for the highest. And the highest is only Him. That is the yoga of life itself. That what unites you with Him. That you have to get to know Him. That you get to know Him by constantly thinking about Him. Hearing His glory. More you get to know, more you hear about His glory, more you hear about His miracles, the more you hear about what He do in the life of Great One. More an inspiration that yes, that can happen to my life also. If that can happen to anybody's life, it can happen also to my life. Then you allow Him to take care of your life. There's no demand, there's no limitation to anything. Then He provides for you forever. Once there was a king, there was a guru. He was seated and was talking to his, every night he would sit and do his prayer. And as he would be doing his prayer, his devotee would always ask. And he would look at the guru, and the guru was not asking anything. So one day he took courage and asked the guru, why, Guru Maharaj, you don't ask God for something? Then the Guru Maharaj said, well, I don't ask Him for anything. I am in His mercy, He gave me whatever He wants. I trust Him. And I allowed Him to give me whatever I need. Not what I want, but what I need really. So then he related a story what happened to him. Once he was visiting the king, and a beggar was there next to the king. So the beggar had very, like nowadays we have all the clothes which have lots of holes everywhere. We call it the style. So the beggar's clothes were the same, very filthy, dirty. And he appeared to have not eaten for many days. So the king asked him, what do you need? But you see, the difference is that he had a shine in his eyes. So he kept quiet and he said to the king, you are asking me what I need by me standing next to you. Looking at me how I am, you are asking me what do I need. My prayer reflects for me. When you look at me, you see, So he didn't ask for anything. At that moment, the king realized his mistake, and he called for
clothes, food, and he even gave him a nice little house to stay and gave him a nice job also. So if he would have asked, okay, if he would have asked for food, what he would get? Only food. If he would have asked for clothes, he would have got only clothes. But he didn't ask. The king provided according to his standard. A king will not give you a little things. He will give according to his standard. So like that, God also gave according to his standard if you allow him to provide for you. Not through our asking. He don't want you to become beggars. You are his child, You are his children. And if he has put you here, he cares for you. So allow him to care for you. Allow him to carry you. Allow him to put his abundance upon you. And vice versa. Once you receive the abundance, let it flow also to others. Guruji fez aquela pergunta que ele fez: se a gente acredita em Deus, nós dissemos que sim. Aí, se a gente confia em todas as situações, nós fomos honestos, dizendo que só de vez em quando. Aí ele disse que, bom, claro, quando as coisas acontecem na nossa vida de uma maneira positiva, aí a gente confia em Deus, e quando as coisas acontecem de forma negativa, a gente não confia. Mas as Escrituras falam, tanto quanto a Bíblia quanto o Bhagavad Gita, que nós somos formados na imagem de Deus. O Bhagavad Gita, Krishna diz que quem nós somos verdadeiramente é uma parte dele. E depois o Guruji mencionou que no capítulo 9, verso 22, um verso lindo. Krishna diz que se você focar sua mente nele, se você se entregar a ele, ele assume a responsabilidade de cuidar de vocês. Ele dá para vocês tudo que vocês precisam e protege tudo que vocês já têm. E aí, ele começou a falar sobre essa questão da fé, mas através da história, dos exemplos dos santos. E ele disse que nós temos que aprender a confiar como os santos confiavam. Mas a gente não confia, a gente não se apercebe do quanto Deus ajuda a gente em nossa vida, porque nós estamos focados demais no nosso ego e a gente então não consegue enxergar como as coisas acontecem na nossa vida, como as coisas chegam para a gente na nossa vida. A gente acha que é tudo através do nosso esforço, do nosso ego, então a gente não percebe aquilo que Deus realmente está fazendo para a gente. Agora, mesmo que Ele está pedindo para a gente confiar nele, não quer dizer que a gente agora pare de fazer tudo, deita na cama e diz: eu confio em Deus e Ele é que vai fazer tudo na minha vida. Não, a gente tem que aqui saber viver no momento. Porque a maioria dos seres humanos, a gente vive no passado ou no futuro. Ou tristes, porque aquilo que já aconteceu no nosso passado, carregando essa raiva, essa mágoa, ou projetando várias possibilidades para o futuro que a gente nem sabe se vão acontecer ou não. A única coisa que a gente não faz é viver no momento, pensando o que eu posso fazer agora para melhorar a minha vida, para servir, para contribuir, para avançar nos meus objetivos, mas agora, não no futuro nem no passado. Então, ele disse que o primeiro santo que nós vamos analisar é a vida de Santo Tulsidas. Ele viveu no século XV. Ele era uma pessoa bem simples. E uma das principais coisas que ele fez, ele traduziu o Ramayana, a vida do Sr. Ram, numa versão bem simples. Um dia, um rei veio visitar Tulsidas na cabana dele, e ele trouxe muitos presentes para Tulsidas. Então Tulsidas aceitou os presentes, mas tinha um ladrão que estava observando tudo isso, pensando assim: bom, assim que o rei for embora, eu vou lá de noite e vou roubar esses presentes todos. Então, quando ele foi, esperou até escurecer, ele foi de noite para roubar os presentes que Tulsidas tinha recebido do rei. Assim que ele chegou lá, ele viu que tinha 2 guarda-costas rodeando a cabana de Tulsidas. 2 rapazes jovens, com
protegendo a casa de Tulsidas. Ele disse, bom, eu vou esperar 1 hora, 2 horas, um pouquinho, só para ver se eles vão embora. Mas ele ficou a noite inteira esperando e eles nunca foram embora. Aí ele pensou, bom, eu vou tomar coragem, de manhã eu vou falar com Tulsidas para descobrir quem são essas pessoas. Então ele foi, bateu na porta, disse, Tulsidas, ontem à noite eu quis roubar a tua casa, eu quis assaltar você. E aí a questão é, tinha 2 guarda-costas aqui protegendo a sua casa, quem era? E Tulsidas disse, eu não faço a mínima ideia, eu não tenho guarda-costas. Mas aí ele escreveu como eles, a aparência deles, arco e flecha, um mais claro, outro mais escuro. Aí ele disse, bom, só pode ser Alma e Lakshmana. As 2 grandes personagens do Ramayana que ele estava dando, ele é devoto deles. Então ele disse, bom, você vê o quanto Deus protege as pessoas sem a pessoa quer saber. Tulsidas estava dormindo, não sabia de nada, mas Deus estava lá protegendo ele. E depois ele disse, já que Deus se preocupou para vir proteger todos esses presentes que eu recebi, eu não quero perturbar Deus, então ele deu todos os presentes para os pobres. Não quis os presentes mais, porque é problema demais, tem que proteger, tem que preocupar com isso, então deu para os outros. Segundo santo, Jagannath Mishra. Jagannath Mishra estava traduzindo o Bhagavad Gita na linguagem Oriya, do estado de Orissa, na Índia. E chega um verso 22, capítulo 9, que o Guruji tinha mencionado antes, e a última linha, o Sanskrit diz Paramahamsa, que significa que ele dá tudo para os devotos, ele entrega, ele se entrega para os devotos. E ele não concordou com isso, ele achou que tinha que ser um erro. Como é que Deus entrega, como é que Deus dá tudo para os devotos? Quem somos nós para Deus se entregar para a gente dessa maneira? Ele disse, não, tem que ser da Ramya, significa que ele que segura tudo. Ele que recebe tudo. Então ele mudou a tradução e foi tomar um banho. Enquanto ele estava tomando banho, um rapaz jovem veio e bateu na porta da casa dele, a esposa dele abriu a porta, o rapaz veio com um monte de presentes. Ela recebeu tudo isso, olha, foi o meu marido que me enviou, foi ele que me chamou. Então ele veio, deu os presentes, e ela disse assim, olha, mas rapaz, você está sangrando, você tem uma ferida. Quem te fez isso? E o menino disse, foi o meu marido. E ela ficou chocada, ela disse, meu marido é um bom homem, nunca faria isso a ninguém. Então assim que ele saiu do banho, ela foi falar com o marido dela, com o Jagannath Krishna, e perguntou, o que você fez para aquele menino que você chamou? O menino veio e trouxe um monte de presentes, a casa dele estava cheia de coisas, mas ele estava sangrando, ele disse que você machucou ele. Ele disse, mas eu não toquei ninguém, eu não chamei ninguém, não pedi nada, não estava entendendo nada, mas aí ele entendeu que ele tinha acabado de traduzir aquele verso que ele tinha mudado a última linha, para dizer que Deus não nos dá nada, nós é que temos que dar para ele. Então, Krishna veio e desprovou ele, trouxe tudo e disse que você me magoou, você me machucou, você me feriu. Então ele aprendeu com isso que na realidade Deus, ele dá tudo para a gente, mas quando nós permitimos ele ajudar a gente, nós temos que estar abertos para receber essa ajuda. Não viver uma vida em relação com Deus em que a gente está sempre fazendo pedidos, pedindo, exigindo até. Que a maioria das pessoas fazem. Então, restaurar resultados limitados. Você nunca vai se sentir feliz, porque assim que você pede uma coisa, ele entrega, ele dá, você vai ter outro pedido, e outro, e nunca acaba. E quando é que você vai sentir essa felicidade, essa satisfação? Nunca. Mas não é assim que a gente tem que se relacionar com Deus. A maneira de relacionar com Deus não é através dos pedidos, mas sim do amor. Então, quando você pensa dele, lembra dele, quando você escuta sobre as glórias dele, quando você conhece Deus um pouco mais, aí você vai entender como ele é, a natureza de Deus. E aí você vai confiar. Porque mais você escuta as glórias de Deus, o que ele faz para santos como Jagannath Krishna, Tulsidas, etc., mais você aprende a confiar na proteção dele, se você enxerga ou não enxerga. E é isso que é o valor de aprofundar a sua conexão com Deus. Porque mais você aprofunda, mais você conhece, mais você confia. Mais você confia, mais ele consegue guiar a sua vida.
E aí ele contou um outro exemplo que demonstra esse ponto. Tinha um guru e ele estava se sentando todas as noites rezando, mas os discípulos perguntavam por que ele nunca pede nada de Deus. Então eles tomaram coragem e foram falar com o Guru e disse: Gurudev, por que você nunca me pede nada quando você está rezando? E ele disse que eu não preciso pedir nada, eu simplesmente confio, e ele me traz tudo o que eu preciso, não o que eu quero, porque o que eu quero poderá não ser muito bom para mim, mas o que eu preciso sempre vai ser. Então eu confio nele, ele me conhece melhor do que eu. Então ele contou uma história para os discípulos. Uma vez eu visitei um rei, e quando eu cheguei lá tinha um mendigo. E o mendigo tinha as roupas todas rasgadas. Hoje em dia, pessoal, a gente compra roupas assim, é moda, mas normalmente é roupa de mendigo. Então o mendigo estava lá vestido assim, obviamente pobre, mas feliz, com uma luz nos olhos dele brilhando. Então o rei disse para ele: como é que você brilha dessa maneira dentro da vida que você tem? E ele disse: porque eu brilho não pelo que eu tenho exterior, mas pelo que eu tenho no meu interior. E o rei ficou tão impressionado que ele quis dar presentes para esse mendigo. Ele deu comida, casa, roupa, tudo. E aí o rei, o Guru estava refletindo: está vendo? Se o mendigo tivesse ido para o rei pedindo roupas ou pedindo comida, o rei ia dar roupa ou comida ou qualquer coisa que ele tivesse pedido. Mas simplesmente confiando, vivendo esse amor, essa luz que nós temos no nosso interior, o rei sentiu a vontade de dar para ele tudo que ele é capaz de dar. Então o rei deu dentro dos padrões que ele tem. Então ele não vai dar só comida ou só roupa, ele deu tudo que ele é capaz. Então Deus é igual. A gente pede uma coisa de Deus, mas Deus pode nos dar 10 mil coisas. Então a gente limita muito Deus, a gente limita muito a nossa relação com Deus porque a gente quer controlar. A gente acha que a gente sabe melhor, em vez de confiar. E nós não deveríamos ser mendigos da nossa relação com Deus. Nós somos as crianças de Deus, então nós temos que aprender a confiar, amar e permitir que Ele nos ajude na nossa vida, não criando esse obstáculo, esse bloqueio com o nosso ego e falta de confiança. Diga. They asked me to sing one more, but I don't think this one will. You can participate in clapping your hand. The bhajan is about, you see, all whatever we accomplish with your grace only. And you do everything for us, but we get the credit. Guruji vai cantar mais um bhajan, mas esse bhajan vai ser um pouco mais complicado para vocês cantarem como foi, porque a letra é complicada, mas o significado da letra é que Deus, você faz tudo, tudo acontece só através da sua graça. Então nós estamos prestando gratidão a Ele por fazer tudo na nossa vida. Agora Ele quer que vocês acompanhem de qualquer maneira, no mínimo batendo palmas, se vocês não conseguem seguir a We see ourselves into that, isn't it? A gente se vê nessa letra, onde Deus faz tudo na nossa vida. मेरा कृपा से